Hello students, here I am to teach you the noun phrase and the verb phrase in the fourth unit of Contemporary Studies in English Language paper. In the previous lecture we studied the noun phrase. Today, in the beginning, we will first see some more examples of the noun phrase and then we shall turn to the verb phrase. But I just want to briefly talk about the syllabus or the units, topics in unit number 4. Unit 4 is syntax, a descriptive view. We have finished elements of grammar, verbs and verb phrase. Today we will see the verb phrase in detail. Nouns, pronouns and basic noun phrase we have seen. We have seen the noun phrase, different types of noun, abstract noun, concrete noun, etc. Then pronouns, there is not much to talk on pronouns, so I haven't dealt with it. Then yes, in the previous lecture I said I won't deal with IC analysis, but today we will see some examples of IC analysis and then we will see kernel and non-kernel sentences. I shall make a separate lecture video on kernel and non-kernel sentences. In today's lecture we are not going to study this. But in order to understand kernel and non-kernel sentences, one should know IC analysis, and therefore I shall deal with IC analysis towards the end of this lecture. So I'm going to teach all the topics in unit number 4. Last time I said that I won't teach IC analysis, but today I'm going to teach you the IC analysis. So let us have some more practice of noun phrase. Now these are 5 examples, or these are 5 different noun phrases, and we will see them one by one. See, the first is their expensive watch. Now we are just dealing with the phrases, so I haven't given you the complete sentence. You can add more words to it and you can complete the sentence. But their expensive watch, let us study the structure of this noun phrase. See the diagram, their expensive watch, it is an NP. Their expensive watch is an NP. The most important element in it is watch. Then expensive, watch is a noun, expensive is modifier, it is adjective, and there is a determiner or demonstrative. It's a pronoun, or first of all you can mark it as modifier and below it you can write pronoun. No, this it is not a demonstrative, I am sorry. THEIR is a pronoun, PRONUN. So this is how you can draw a tree diagram for the expensive watch. Next is my last job. See, here also you see job is the noun, head word. Last is ordinal. Yesterday we saw what are ordinals. Cardinals and ordinals. First, second, third, fourth, etc. These are called as ordinals. So as you have first, similarly you have a word called last. So these words show some sequence, therefore they are called as ordinals. Then my, what is my? My is a predeterminer, or my is a modifier and my is a pronoun. So these are called as determiners actually. Determiners function as adjective. So my last job. Then next, those 3 Bangladeshi poor children, a long noun phrase. In it you can see the head word is children, it is a noun. Then you have poor, poor is adjective, Bangladeshi is adjective. Then 3 is quantifier. Then those is demonstrative, it is a determiner. So you have
you have ordinals and you have quantifiers. 1, 2, 3, 4 are quantifiers. So thus, in a noun phrase, you have to first of all mark the head word, which is always a noun, and then you have to explain the modifiers or the determiners. The modifiers could be different. You can have adjective as a modifier, you can have quantifiers, cardinals, ordinals, then demonstratives, prepositions, sorry, not prepositions but pronouns, then you can have articles. So they are the constituents of the noun phrase. Then the sweet child of mine. Now see, this is a noun phrase in which you have post modifier. The post modifier is a prepositional phrase. Of mine is a PP, prepositional phrase. So the sweet child in it, child is the noun, the head word. It's a noun phrase because the head word is child. The sweetest child, yes, sweetest is adjective, then the is article, or it is also called as determiner. Det stands for determiner. Articles, then pronouns are called as determiners. So these are pre-modifiers. So the head word is child, which is a noun. So before this head word there are certain words which are called as pre-modifiers, whereas there is a post modifier also. So of mine, of whose? Of mine. But what of mine? Child of mine, that is my child. So all these words refer to child, the noun. Therefore child is the head word and the remaining words give more information about child. Our 5 old retired neighbors. Our 5 old retired neighbors. You can see neighbors is the noun head word, retired adjective, old is again an adjective, quantifier is 5, and pronoun our is a determiner. So this is how you can describe the noun phrase. Now I shall briefly talk about verb phrase. Now what is a noun phrase? In the noun phrase, the head word is always a noun, and in a noun phrase, you can have various pre modifiers and post modifiers. Words which come before the head word are called as pre modifiers, and in a noun phrase, you can have pre modifiers such as articles, adjectives, quantifiers, cardinals, ordinals, etc. You can have also genitives, that is apostrophe nouns, etc. You can also have post modifiers like for example, a prepositional phrase can function as a post modifier in a noun phrase, but in a verb phrase you always have verbs. वर्ब फ्रेजमध्ये वर्ब फक्त व्हर्ब्सच असतात, इतर एलिमेंट्स नसतात. नाउन फ्रेजमध्ये जसं ॲडजेक्टिव्ह असू शकतं, त्याच्यानंतर प्रोनाउन्स असू शकतात, आर्टिकल्स असू शकतात, तसं वर्ब फ्रेजमध्ये हे एलिमेंट्स नसतात, हे पार्ट्स ऑफ स्पीच कधीच नसतात. वर्ब फ्रेजमध्ये काय असतं, फक्त व्हर्ब्स असतात. जसं की आता आपण बघू. कन्सिडर अ सिम्पल सेंटेन्स लाईक जॉन writes poems. John writes poems. Now I am going to talk exclusively about verb phrase. So I won't talk about John and poems. They are noun phrases. Now in this sentence, writes is the verb, or it is also called as verb phrase. So how do you mark the verb phrase? How do you describe the verb phrase using the tree diagram? Now see, this is a verb phrase. In this verb phrase there are two elements. First of all, the verb write is a content word. It is a meaning providing verb, and it is a main verb also. So
let us mark it as main verb, and below the main verb let us write WRITE. But in this sentence, writes also provides us the tense of the sentence. The tense of the sentence is present, simple present tense. This simple present tense is marked by this S. So, write is not only a main verb, or it does not function only as the main verb or content word in the sentence, it also provides tense to the sentence. So in every in every verb phrase you have this aux. Aux stands for auxiliary. It has various functions. It tells you several things. The spelling is AUXILIARY, auxiliary. Now here the auxiliary tells you the tense of the sentence, and it is present. So John writes poems. Let me draw the diagram neatly. So let us take the verb writes. It's the verb phrase. This is the verb phrase. Sorry. Okay. Now in this verb phrase, the main verb is write, or you can simply call it as verb. Correct. Then it has auxiliary element also. This verb phrase has auxiliary element also. So whenever you mark a verb phrase VP, you have to mark two things. First of all, you have to find out the main verb, which is easy to do, and then you have to mark auxiliary. Auxiliary has different functions. First of all, the most important function is it tells you the tense of the sentence. So who tells you the tense of the sentence? The tense of the sentence is told by the verb, right? Present. So present of right. So present of right is either right or writes. We know that. The the subject decides which form of the present tense will be used. If the subject is I, or if the subject is you have to use the present form of right, which is right, WRIT. But if the subject is he, she, it, then you have to add S to the main verb. That is, you have to say writes. So John writes letters. So this is how you can explain the verb phrase. Now consider another example, such as John can write poems. John can write poems. Now in this sentence, can write is a verb phrase because it has two verbs in it. The sentence has two verbs. Can is also a verb and write is also a verb. Now let us draw a tree diagram for can write. That is the verb phrase. Now the main verb is write, WRITE. Then auxiliary. In auxiliary, first of all, you have to mark the tense of the sentence. The tense of the sentence is present, right? And then you have modal. Modal, under modal you write can, CAN. Let me draw the diagram neatly again. Can write is the verb phrase. In this verb phrase, the main verb is write. Okay, in this verb phrase, you have tense of the sentence. What is the tense of the sentence? The tense is present. How do you know that? It is because of can.
So the tense is present. Then you have a modal verb in it, MODAL, modal verb or helping verb, and that modal verb is can. So this diagram explains you the verb phrase in the sentence. So present of can and then write, can write. Understood? So this is how you can draw a tree diagram for a verb phrase. Let us quickly see some examples of verb phrase. For example, see, can sing. Can sing, MV. Verb or main verb is sing. Auxiliary. In under auxiliary, you always mark tense. So in a verb phrase, you have to mark tense under auxiliary. So here the tense is present and modal is can. So present of can is can. If सपोज असं असतं, कुड सिंग असतं, कॅनच्या ऐवजी कुड असतं, COULD, तर टेन्स काय लिहिलं असतं तुम्ही? टेन्स लिहिलं असतं पास्ट आणि मॉडल काय लिहिलं असतं? कॅनच लिहिलं असतं. म्हणजे काय झालं असतं? पास्ट ऑफ कॅन विच इज कुड आणि मग सिंग, कुड सिंग असं झालं असतं. पण इथे एक्झाम्पलमध्ये आपण सध्या सोपंच एक्झाम्पल घेऊ, कॅन सिंग. कॅन सिंग हे अशा प्रकारे वर्ब फ्रेज तुम्हाला एक्सप्लेन करता येईल. अनदर एक्झाम्पल, कॅन हिट द बॉल. आता बघा, हिट ही वर्ब फ्रेज आहे. हिट इज द मेन वर्ब अँड कॅन इज ऑक्झिलरी ऑर मॉडल वर्ब. द बॉल ही नाउन फ्रेज आहे. सो आता स्ट्रक्चर बघा या वर्ब फ्रेजचं. या वर्ब फ्रेजमध्ये वर्ब आहे हिट, ऑक्झिलरीमध्ये तुम्ही काय लिहिणार? टेन्स पहिल्यांदा, प्रेझेंट आहे, टेन्स प्रेझेंट, मॉडल काय आहे? कॅन. आता द बॉल एक्सप्लेन करायचं आपल्याला. द बॉल ही काय आहे? नाउन फ्रेज, की ज्याच्यामध्ये काय आहे? बॉल हे नाउन आहे आणि द हे काय आहे? डिटर्मिनर, किंवा द हे काय आहे? आर्टिकल. तर या वर्ब फ्रेजमध्ये नाउन फ्रेज इन्सर्ट केलेली आहे. आलं लक्षात? तर कॅन हिट ही वर्ब फ्रेज आहे, पण कॅन हिट द बॉल, द बॉल इज अटॅच टू दिस वर्ब फ्रेज. म्हणून तुम्ही इथं स्ट्रक्चर बघू शकता. वर्ब फ्रेज आहे, मेन वर्ब, आणि मग अनादर नोड इज ड्रॉन, अनादर ब्रांच इज ड्रॉन फ्रॉम VP. सो हे तीन याच्या ब्रांचेस आहेत किंवा तीन नोड्स आहेत. एका नोडला आपण वर्ब बघतोय, देन ऑक्झिलरी, कारण का हे वर्ब फ्रेज एक्सप्लेन करतायत किंवा वर्ब, टेन्स या गोष्टी इथं एक्सप्लेन होत आहेत. पण त्याबरोबरीनेच नाउन फ्रेज इज ऑल्सो अटॅच टू दिस वर्ब फ्रेज, देअरफॉर इट हॅज टू बी एक्सप्लेन. कॅन गिव्ह अ फ्लॉवर टू मेरी, वर्ब फ्रेजच आहे. फुल सेंटेन्स लिहायचं असेल तर फक्त आपण कॅनच्या आधी जॉन शब्द लिहू. जॉन कॅन गिव्ह अ फ्लॉवर टू मेरी, फुल स्टॉप. जॉन नाउन फ्रेज आहे, कॅन गिव्ह अ फ्लॉवर टू मेरी हे काय आहे? ही वर्ब फ्रेज आहे, कॉम्प्लिकेटेड आहे थोडीशी. त्याच्यामध्ये काय काय आहे बघा. वर्ब फ्रेज, त्याच्यामध्ये एक नाउन फ्रेज आहे, एक PP आहे, राईट. कॅन गिव्ह अ फ्लॉवर, अ फ्लॉवर ही काय आहे? अ फ्लॉवर ही नाउन फ्रेज आहे. टू मेरी ही प्रेपोजिशनल फ्रेज आहे. इथं तुम्हाला त्याचं स्ट्रक्चर दिसेल. आता बघा, गिव्ह आधी एक्सप्लेन करू आपण. गिव्ह हे मेन वर्ब आहे, देन ऑक्झिलरीमध्ये प्रेझेंट आणि मॉडल, मॉडल हे काय आहे? कॅन. तर अशा तऱ्हेने ही सुद्धा वर्ब फ्रेज आपल्याला एक्सप्लेन करता येते. मे मेक जॉन द चेअरमन, द बॉस मे मेक जॉन द चेअरमन, ही वर्ब फ्रेज अशा तऱ्हेने एक्सप्लेन करता येते. ह्या अशा काही वर्ब फ्रेजेस आहेत. जसं की मे फाइंड द बॉय व्हेरी इंटरेस्टिंग. तर या सगळ्या डायग्रॅम्स तुम्ही तुमच्या नोटबुकमध्ये काढून ठेवा. तर ही वर्ब फ्रेज आहे. आधी आपण काही सोप्या वर्ब फ्रेजेस बघू. जसं की बघा, मगाशी आपण राईट्स किंवा कॅन राईट हे बघितलं. सपोज अशी एखादी वर्ब फ्रेज आहे, कोणती? की हॅव रिटन, दे हॅव रिटन अ फ्यू पोएम्स. दे हॅव रिटन, बरोबर, अशी सुद्धा वर्ब फ्रेज असू शकते. दे हॅव रिटन. आता बघा, ही आहे वर्ब फ्रेज.
इन दिस वर्ब फ्रेज द मेन वर्ब काय आहे? राईट आहे. बरोबर. रिटर्न हा त्याचा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आहे, पण मेन वर्ब काय आहे? राईट. त्याच्यानंतर याच्यामध्ये ऑक्झिलरी आहे. ऑक्झिलरी, आता यातला टेन्स कोणता सांगा आधी मला. टेन्स आहे प्रेझेंट. बरोबर ना. टेन्स कुठला आहे? तर प्रेझेंट. आणि याच्यामध्ये काय आहे? परफेक्टिव्ह आहे. परफेक्टिव्ह म्हणजे काय? हॅव आणि ईएन. हॅव आणि ईएन. ईएन म्हणजे काय? तर ईडी पार्टिसिपल ऑर पास्ट पार्टिसिपल. आता बघा, प्रेझेंट ऑफ हॅव आणि ईएन ऑफ राईट म्हणजे ईएन पार्टिसिपल, ईडी पार्टिसिपल ऑर पास्ट पार्टिसिपल ऑफ राईट. हॅवचा प्रेझेंट हॅव किंवा हॅज पण होऊ शकतं, पण डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट वी आयदर कीप हॅव ऑर हॅज. तर इथं आहे हॅव, कारण का सेंटेन्स पुन्हा सांगतो. दे हॅव रिटन अ फ्यू पोएम्स. या सेंटेन्समध्ये दे असल्या कारणाने सब्जेक्ट प्लुरल असल्या कारणाने दे असल्या कारणाने हॅव लिहिलं आहे. तर हॅव रिटन, WRITTN. पुन्हा मी ती डायग्राम थोडी नीट काढतो. वर्ब फ्रेज हॅव रिटन लक्षात ठेवा. मेन वर्ब आहे राईट. त्यानंतर ऑक्झिलरी. ऑक्झिलरीमध्ये आपल्याला दोन पार्ट लिहायचे आहेत. एक आहे सर्वात पहिल्यांदा टेन्स. टेन्स तर लिहावाच लागतो. टेन्स कोणता आहे? प्रेझेंट. अजून काय आहे त्याच्यात? तर परफेक्टिव्ह आहे. परफेक्टिव्ह म्हणजे काय? तर हॅव प्लस ईडी कन्स्ट्रक्शन. वर्ब फ्रेज काय आहे? हॅव रिटन. याला म्हणायचं परफेक्टिव्ह फ्रेज. म्हणजे काय? हॅव आणि ईडी पार्टिसिपल, वर्बचं ईडी पार्टिसिपल. ॲज आय टोल्ड यू, एव्हरी वर्ब हॅज पास्ट टेन्स अँड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑर ईडी पार्टिसिपल फॉर्म. दॅट ईडी पार्टिसिपल इज दिस वन. तर त्याला म्हणायचं परफेक्टिव्ह. परफेक्टिव्ह म्हणजे काय असतो? हॅव आणि ईएन पार्टिसिपल म्हणजेच ईडी पार्टिसिपल. आता बघा, ही डायग्राम काय दाखवते? तर प्रेझेंट. प्रेझेंट कशाचं प्रेझेंट? तर हॅवचं प्रेझेंट. आणि ईएन म्हणजे ईडी पार्टिसिपल. कशाचं? तर राईटचं ईडी पार्टिसिपल. राईट पास्ट टेन्स इज रोट अँड पास्ट पार्टिसिपल इज रिटन. सो हॅव रिटन. दिस इज हाऊ यू कॅन एक्सप्लेन द वर्ब फ्रेज हॅव रिटन. तसंच बघा, अजून एक प्रकारची वर्ब फ्रेज असू शकते, जसं की इज रायटिंग. जॉन इज रायटिंग अ पोएम. आता इज रायटिंग ही वर्ब फ्रेज आपण कन्सिडर करू. इज रायटिंगमध्ये मेन वर्ब काय लिहिणार सांगा? सर्वात प्रथम मेन वर्ब लिहिणार राईट. सो यू हॅव टू राईट द रूट वर्ब विच इज राईट. आता आपल्याला इज रायटिंग हे एक्सप्लेन करायचं आहे. सो you first of all mark auxiliary. In auxiliary you mark first of all tense. What is the tense of the sentence? The tense of the sentence is present. कशामुळं कळालं? तर या इजमुळं कळालं. नॉट बिकॉज ऑफ रायटिंग. रायटिंग टेन्स सांगत नाही आहे. रायटिंग इज अ कॉन्टेंट वर्ड, मेन वर्ब आहे. बट द टेन्स इज डिक्लेअर्ड बाय इज. सो द टेन्स ऑफ द सेंटेन्स इज प्रेझेंट. पण या ऑक्झिलरीमध्ये अजून काय आहे? या ऑक्झिलरीमध्ये प्रोग्रेसिव्ह आस्पेक्ट आहे. प्रोग्रेसिव्ह आस्पेक्ट कसा दाखवला जातो? तर बी प्लस ING. प्रोग्रेसिव्ह म्हणजेच कंटिन्युअस. आता बघा, ही डायग्रॅम इज रायटिंग ही वर्ब फ्रेज एक्सप्लेन करते. कशी? प्रेझेंट ऑफ बी. प्रेझेंट ऑफ बी काय असतो? M is R. हे बीचे प्रेझेंट फॉर्ममधले बी या वर्बचे प्रेझेंट फॉर्म्स आहेत. M is R. सो डिपेंडिंग ऑन द वर्ब, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट, डिपेंडिंग ऑन द नाउन, यू हॅव टू चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ बी. आपण इज घेऊ, कारण काय लिहिलं सेंटेन्स काय आहे?
जॉन इज रायटिंग अ पोएम. द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंग्युलर म्हणून इज येईल. सो प्रेझेंट ऑफ बी अँड ing of write is writing. This is how you can explain the verb phrase is writing. Understood? So a verb phrase can be explained like this. म्हणजे आधीच्या एक्झाम्पलमध्ये आपण काय पाहिलं तर परफेक्टिव्ह बघितलं. याच्यात आपण काय पाहिलं, या स्लाइडमध्ये आपण प्रोग्रेसिव्ह वर्ब फ्रेज कशी एक्सप्लेन करायची ते सांगितलं. तसंच मॉडल वर्ब फ्रेज सुद्धा कशा एक्सप्लेन करायच्या हे सांगितलं. आता आपण अजून एक बघू की पॅसिव्ह कन्स्ट्रक्शन असते ना. पॅसिव्हमध्ये काय असतं तर हॅव प्लस एन असतं. फॉर एक्झाम्पल, द बॉय इज बीटन एव्हरी डे. काय वर्ब फ्रेज आहे बघा, द बॉय इज बीटन एव्हरी डे. आता इज बीटन ही जी वर्ब फ्रेज आहे ती वर्ब फ्रेज कशी तुम्ही ड्रॉ करणार, कशी एक्सप्लेन करणार, तर मेन वर्ब काय आहे त्यातलं बीट आहे. राईट. आता इज बीटन ही कन्स्ट्रक्शन आपल्याला एक्सप्लेन करायची. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्झिलरी. व्हॉट इज द टेन्स ऑफ द सेंटेन्स? द टेन्स इज प्रेझेंट. कशामुळं कळालं? इजमुळं कळालं. पण आता वाक्यामध्ये काय आहे तर वाक्यामध्ये आहे पॅसिव्ह कन्स्ट्रक्शन. पॅसिव्ह कन्स्ट्रक्शन कशी असते? पॅसिव्ह कन्स्ट्रक्शन बी प्लस एन पार्टिसिपल असतं. फॉर एक्झाम्पल, जॉन राईट्स पोएम्स. पॅसिव्ह कन्स्ट्रक्शन कसं करणार? पोएम्स आर रिटन बाय जॉन्स. आर का पोएम्स आर का केलं? कारण दिलेलं सेंटेन्स ॲक्टिव्ह सेंटेन्स जॉन राईट्स पोएम्स हे सिम्पल प्रेझेंट टेन्समध्ये आहे. पॅसिव्ह व्हॉइस करताना ऑब्जेक्ट बिकम्स द ऑब्जेक्ट इन द गिवन सेंटेन्स और द ऑब्जेक्ट इन द ॲक्टिव्ह सेंटेन्स बिकम्स द सब्जेक्ट इन द पॅसिव्ह सेंटेन्स. सो जॉन राईट्स पोएम्स, पोएम्स आर रिटन बाय जॉन, असं ते पॅसिव्ह करता येईल. तसंच या वाक्यात आहे, द बॉय इज बीटन एव्हरी डे. याच्यामध्ये इज बीटन हे काय आहे? पॅसिव्ह कन्स्ट्रक्शन आहे. आता या डायग्राममध्ये बघा, प्रेझेंट ऑफ बी. पुन्हा प्रेझेंट बीचे प्रेझेंट फॉर्म्स कोणते आहेत? एम इज आर. बट हिअर इन दिस एक्झाम्पल आपल्याला द बॉय थर्ड पर्सन सिंग्युलर आहे, ही आहे, म्हणून इज हा फॉर्म बीचा घ्यावा लागेल आणि ई एन ऑफ बीट. बीट, बीट, beaten. Right. So this is how you can explain the passive construction also. तर आपण या लेक्चरमध्ये पॅसिव्ह कन्स्ट्रक्शन कशी करायची, त्याच्यानंतर प्रोग्रेसिव्ह कन्स्ट्रक्शन कशी एक्सप्लेन करायची, मॉडल व्हर्ब्स कसे एक्सप्लेन करायचे, हे याच्यात शिकलेलो आहोत. तर मॉडल व्हर्ब्स असतात, परफेक्टिव्ह असतं, प्रोग्रेसिव्ह असतं आणि पॅसिव्ह. या तीन मुख्य कन्स्ट्रक्शन्स व्हर्ब फ्रेजमध्ये असतात. आता हे खरं तुम्हाला बोर्डवरती ट्री डायग्रॅम्स ड्रॉ करून जास्त सोप्या पद्धतीने एक्सप्लेन करता आलं असतं, बट आय हॅव ट्राईड माय बेस्ट टू एक्सप्लेन व्हेरियस काइंड्स ऑफ व्हर्ब फ्रेजेस टू यू. तर या डायग्रॅम्स तुम्ही तुमच्या नोटबुकमध्ये काढा. काही डिफिकल्ट डायग्रॅम्स मी इथं तुम्हाला या स्लाईड्सवरती दाखवलेल्याच आहेत. आता फॉर एक्झाम्पल इथं बघा, सोपी आहे. फर्स्ट बघा, 4 एक्झाम्पल्स बघू आपण. विल मीट, विल बी विजिटिंग, हॅव बीन टीचिंग, विल बी डिक्लेअर्ड एट्सेट्रा. त्यातली पहिली बघा, विल मीट. तर अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रॅमॅरियन्स देर आर ओनली 2 टेन्सेस इन इंग्लिश, प्रेझेंट अँड पास्ट. फ्युचर इज नॉट अ टेन्स अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रॅमॅरियन्स इन इंग्लिश. फ्युचर इज अन आस्पेक्ट. म्हणून ही व्हर्ब फ्रेज कशी एक्सप्लेन केली बघा. व्हर्ब काय आहे? मीट. देन मॉडल ऑक्झिलरी काय, यातला टेन्स कोणता आहे तर टेन्स आहे
प्रेझेंट, फ्युचर टेन्स नाही आहे, तर प्रेझेंट टेन्स आहे. मॉडल वर्ब कोणतं वापरलं आहे तर विल. म्हणजे बघा, प्रेझेंट ऑफ विल इज विल, नुसतं विलच येईल आणि मग मीट, विल मीट अशी ती व्हर्ब फ्रेज होईल. दुसरी बघा, विल बी व्हिजिटिंग. विल बी व्हिजिटिंग कसं करणार तुम्ही? विल बी व्हिजिटिंग ही व्हर्ब फ्रेज, मेन व्हर्ब आहे व्हिजिट. आता बघा, ऑक्झिलरीमध्ये पहिल्यांदा काय लिहिणार? टेन्स. टेन्स काय लिहिणार? विल असेल तर प्रेझेंटच लिहायचं आहे. मॉडल काय आहे तर विल आहे. आणि बी व्हिजिटिंग हे काय आहे? प्रोग्रेसिव्ह आहे. प्रोग्रेसिव्ह म्हटले की बी प्लस आय एन जी लिहायचं. तर प्रेझेंट ऑफ विल इज विल. बी आहे तसंच लिहावं लागेल, विल बी, आणि आय एन जी ऑफ व्हिजिट, व्हिजिटिंग. सो विल बी आणि व्हिजिटिंग अशी ती व्हर्ब फ्रेज होईल. देन हॅव बीन टीचिंग. आय हॅव बीन टीचिंग इंग्लिश सिन्स 14 years. हिअर बघा, मेन व्हर्ब आहे टीच. ओके, आता आपल्याला हॅव बीन आणि हा आय एन जी फॉर्म एक्सप्लेन करायचा आहे. तर पहिल्यांदा आपण टेन्स एक्सप्लेन केला. टेन्स काय आहे? प्रेझेंट. कशामुळं कळाला? हॅवमुळं कळाला. परफेक्टिव्ह आहे याच्यात पहिल्यांदा, दॅट इज हॅव प्लस ईएन आहे. हॅव प्लस ईएन. बीचा पास्ट टेन्स वॉज, वेअर आणि पास्ट पार्टिसिपल बीन. त्यामुळे हॅव बीन हे एक्सप्लेन करण्यासाठी आपल्याला परफेक्टिव्ह हे लिहावं लागतं. आणि प्रोग्रेसिव्ह पण त्याच्यात आहे. जिथं जिथं आय एन जी असतं तिथं तिथं प्रोग्रेसिव्ह आस्पेक्ट आपल्याला एक्सप्लेन करावं लागतं. तर इथं बघा, प्रोग्रेसिव्ह आस्पेक्ट इथं आपण मार्क केला आहे. आणि तो कशाने मार्क केला आहे? बी प्लस आय एन जी. म्हणजे प्रेझेंट ऑफ हॅव, हॅवच. त्याच्यानंतर ईएन, ई डी पार्टिसिपल ऑफ वॉट? बी, आणि आय एन जी ऑफ टीचिंग. अशा तऱ्हेने हॅव बीन टीचिंग ही व्हर्ब फ्रेज तयार होते. विल बी डिक्लेअर्ड. Diagram explains you, the diagram on the slide explains you the verb phrase will be declared. Will be declared. टेन्स आहे प्रेझेंट, मॉडल आहे विल, आणि पॅसिव्ह कन्स्ट्रक्शन आहे बी प्लस ईएन. राईट. सो प्रेझेंट ऑफ विल म्हणजे विल, त्याच्यानंतर बी आहे तसाच, आणि ईएन ऑफ काय? डिक्लेअर. पास्ट टेन्स ऑफ डिक्लेअर इज declared, आणि past participle is also declared. So this is how you can draw tree diagram for will be declared. Now आता आपण noun phrase आणि verb phrase दोन्हीसाठी ट्री डायग्राम्स पाहिल्या. तर याला काय म्हणायचं? याला म्हणायचं आयसी ॲनालिसिस, इमिजिएट कॉन्स्टिट्युएंट ॲनालिसिस. आयसी analysis. IC stands for immediate constituent analysis. म्हणजे immediate parts or IC analysis is used to explain the structure of a sentence. IC analysis was made popular by structuralist linguists. It was made popular by the structuralist linguists. स्ट्रक्चरलिझमनी फर्डिनांड सोसूर आणि त्याच्या कॉलिग्सनी आयसी ॲनालिसिस खूप पॉप्युलर केले. अँड दे सेड दॅट युझिंग द आयसी ॲनालिसिस यू कॅन एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एनी सेंटेन्स. सो आयसी ॲनालिसिस became very important in structuralism. So it was their method to draw tree diagrams, and with the help of the tree diagrams to explain the structure of the sentence. आता हे या स्लाइडवरचं आपण एक्झाम्पल बघू. सेंटेन्स काय आहे? द चाइल्ड फाउंड द पपी. एकदम सोपं एक्झाम्पल घेऊ आपण. द चाइल्ड फाउंड द पपी. मी वरती लिहितो सेंटेन्स. द चाइल्ड फाउंड द पपी.
हे सेंटेन्स आहे. आता आपल्याला हे सेंटेन्स एक्सप्लेन करायचं आहे युजिंग द ट्री डायग्रॅम. म्हणजे आपण NP-VP जसे बघितलं ना तसं. आता बघा, सेंटेन्स आहे, इट्स अ फुल सेंटेन्स. इट हॅज टू एलिमेंट्स NP अँड VP. NP मध्ये काय आहे, नाऊन, चाइल्ड, आणि डिटर्मिनर आहे द, म्हणजे द चाइल्ड असं एक्सप्लेन केलं आपण. द चाइल्ड इज ए नाउन फ्रेज. वर्ब फ्रेजमध्ये काय आहे, द चाइल्ड फाउंड द पपी. तर दोन नोट्स काढायचे. एक आहे व्हर्बचा फाउंड. फाउंड परत तुम्ही एक्सप्लेन करू शकता वेगळ्या प्रकारे. म्हणजे फाइंड हे वर्ब आहे. त्याच्यानंतर ऑक्झिलरीमध्ये काय लिहू शकता, इथं मेन व्हर्ब लिहून इथं खाली फाइंड लिहू शकता. आणि ऑक्झिलरीमध्ये आपण टेन्स लिहू शकतो. टेन्स काय आहे, पास्ट आहे. पास्ट ऑफ काय, पास्ट ऑफ फाउंड. तर मुख्य काय, NP-VP. अंडर VP यू हॅव वर्ब फाउंड आणि द पपी. द पपी ही परत काय आहे, एक नाउन फ्रेज आहे. द पपी इज ए नाउन फ्रेज, की ज्याच्यामध्ये एक नाउन आहे आणि एक डिटर्मिनर आहे. सो दिस डायग्रॅम helps us to understand the structure of the sentence the child found the puppy. So this is called as IC analysis. IC analysis helps to find out the structure of the sentence. It is called as immediate constituent analysis. त्या सेंटेन्सचे कोणकोणते घटक आहेत, विच आर द एलिमेंट्स इन इट, हाऊ मेनी फ्रेजेस आर इन द सेंटेन्स, एटसेट्रा. These things are explained with the help of IC analysis. अजून एक एक्झाम्पल बघू. The children put the toy in the box. बघा, पूर्ण डायग्राम नीट पहा. The children put the toy in the box. हे कंप्लीट सेंटेन्स आहे. याच्यामध्ये the children आणि put the toy in the box असे दोन घटक आहेत. हा आहे NP, हा आहे VP. NP इथे एक्सप्लेन केलं आहे बघा, आणि VP इथे एक्सप्लेन केलेलं आहे. VP मध्ये काय आहे बघा, VP बघा, VP मध्ये मेन वर्ब आहे पुट. सो दिस इज द मेन वर्ब. त्याच्यानंतर द टॉय ही नाउन फ्रेज आहे आणि इन द बॉक्स ही काय आहे, प्रेपोजिशनल फ्रेज आहे. तर अशा तऱ्हेने ती प्रेपोजिशनल फ्रेज आणि नाउन फ्रेज दे आर एक्सप्लेन्ड अंडर VP. सो अ VP should have a verb in it, and then there are optional elements such as noun phrase, prepositional phrase, etc. तर याला म्हणायचं IC ॲनालिसिस. कर्नेल आणि नॉन कर्नेल सेंटेन्स म्हणजे काय हे शिकण्यासाठी IC ॲनालिसिस काय हे माहिती असणं गरजेचं आहे. सो IC ॲनालिसिस was made popular by the structuralists, especially by Ferdinand de Saussure, and they said that using this method one can find out the structure of any sentence, no matter how long the sentence is. किती लांबलचक मोठं सेंटेन्स असेल तरी सुद्धा याच्या सहाय्याने आपल्याला या अशा प्रकारच्या ट्री डायग्रामच्या सहाय्याने नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज शोधून काढून we can explain the structure of the sentence. So this kind of or these kinds of tree diagrams became popular in the structuralist period, or they were popular till 1940s or 1950s. And after 1950s, Chomsky came up with his idea of universal grammar, and he rejected this concept or this method of the structuralists. आणि मग त्यांनी कर्नेल आणि नॉन कर्नेल सेंटेन्सेस शोधून काढले. ते काय असतात ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघू. I hope you have got some idea of what is a verb phrase and the IC analysis, immediate constituent analysis. We stop today. I will meet you soon in the next lecture. Thank you.